Puna akpọ na chief apostle. This chief apostle akpọla ebe akwụkwọ ife agwara ya maka ha ka ekwelu. We didn't meet them. Mana m Ifeanyi, nwanne ọnwa ezi agbo n'otolo Nnewi nwa onye nkụzi. Nwanne onye alụpụkwara unyi ụka. Ka ebe akpọkwara ya, o nwere ndị rụgasịrị unyi ụka na Nnewi single-handedly. Ifeanyi ụba wepụtasị na ya alụ cathedral. Ume donation na umelu 36 million. Only time Ifeanyi was mentioned bụ mgbe nyawu bishop na kọwa ife to onye handle over and many faithful now listen many faithful contributed. Also let's say that Oba also contributed. That was the only time Ifeanyi was mentioned in that show. Oh no, na Soludos no n'ime unyi ụka me gbagone not apollo Bishop Mike me kwune ba sanctify back cathedral. The only thing about na eme mehe na Solomon government protocol we came from there just in prison straight. I'm not fighting the church. I'm not fighting Catholic. I'm not even fighting Bishop Benson. I'm fighting for Ifeanyi. If I could, because of my protest, Gringo Rezanya, European at St. John when I was 17. Now that I'm 46, myself and the spirit of Ifeanyi, you probably Benson from Navy. Ifeanyi, you must have not Ifeanyi about and then the film, no prank. Ifeanyi Jeleba, oh no, Oluhana by the TJZ, Ada Batinana, who mepe, Seba American pain, Joalo, a believe on Ifeanyi Bango. Okoye, Jonas is not qualified to be a church prefect or a cactist. Ifeanyi we na epukai maka Ifeanyi ife oneku na epukai maka this Ifeanyi na-ekwu that he will call a press interview, he will destroy him even at death. Ebe owu na Willie Obianono keta akpoko dike ebe owu na ino alụ ahụ ha se unyi aka kpuchie onwekwu ife na-azọzi keta o na nwe totena na akpoko dike farama gbakasị ka ngwa na owu na igbugehu igwe ha ka ntefesta keta igbuzi former governor na ya dịkworo mma. to ihe ịbịa tie mkpue the protesting ịbịa mee ndị ụka sị na ha mention Ifeanyi ụba na ha na Ifeanyi ụba contribute onye ọbụla kwuli ewe ekwensu. Like I said, ọwụ na ọ na gọvanọ nọ n'ime na Charles Chukwumasolo nọ n'ime unyi ụka ọwụ nọ visiting governor na ọhụ nke Anambra mana ọ gọvanọ si steeti ọzọ na ọhụ nke Anambra ya na unyi ụka ma ọgbagide n'ọta hapụ Bishop Mike once ka a na-anwụ as God may have it. Yambaba, Rottweiler Dubegi, Yakatume, carry on. On why to me, yeah, I'm 46. So if I die at 46 or 92, get differences. I don't know how to put it, Dobana. If you alumel. I will say it black and white too. How come on the made it to go for the when they got you can unknow single-handedly. If I know about reputation, no, cathedral. Started with innovation. Okay, Bishop of Fubial from innovation. We made donation. No mail. My go support. We 36 million. Now long way. 5 months after. We have now we feel like we find. May go man no go and so many people manage my kind of self. Look at that fundraising. No one feel like I find. Look at that. See happen if I know like all way or a Bishop said the funya look at it. I said na chukuye nyaka. I may. We see everything. Good to see. I could see everything. The only thing the man we keep the crazy on a foundation. No, if I not the good down. Yes, already. We see everything. If I am down, started afresh. Both the rich and the poor. And I'm okay. Saying okay, see allo. Not the possible. No, I'm for the if a man house you, if all you make if you don't know, who way then onwuzi anwu. Or if I come on mahoko. Man mecha kono malo. I'm for you uzi kita kwa ya anwuzi. Because the truth about this life, the people that say you can't, you won't, are usually the people that are scared that you will. Yes. Just last night, maybe because I knew I was coming here. If I not bank at normal, it's national. Also, mama honey to the mother see just now frustrate your business. Yes, you wait for street. Take what happened with that cathedral last night. Or either early this morning about 3-4 a.m. I can't be at the papa. Say, mama honey to yes, you wait for street my business. Yes, you wait for mankind katasi and can no other able to qua. Marco na iron trust to aid you back on that roof. I caught to say I will butu. Actually, I am for joining no. If I ba Ebube takwa ego letakwa alụwakwa onya ka abịazil Ifeanyi ụba nwụọ nnugwu first room na-ekwu na ya kali ụka na the cathedral no ya bụ na Bay or St. Peter Clever unyi ụka mkwa na every time you got self that parish nyaka nyodo ko any dị anything agwe ama akwasịrị ya bụ Benson Okoye bịara n'iwe asade na football me maka ka bịara for that period wee jewe na nke share na afamu bụ Ebube Anaedo na enwere nnukwu argument na-aga on so na mbịara to hear from the horse's mouth as a reporter as Jalu media. Wuru my phone to record. Then a center of his
stable ọsị m oke ọsị ka m tụkwaje n'isi n'afa mbụ James Okoye na mbe ka nsị ya nọ na mbel na nwe ihe nọ nka ọsị m ka ebe mfe ebe anyị aka ụka ebe afọ ọrụ na-aga na ya mana Ifeanyi Uba so okwu m ụgwọ etu esi wee set wee decorate na that place ụbọchị a nabatara anya ọ bụ Benson ọta ahụ those white background ties if behind everything emego install Franklin Mabo ka nọ ndụ nna ị ga-ekwuzi na ọ ya dị possible na ọrụ na-aga n'ime I have the video of the so-called ọrụ na-aga as at then scaffolding si nọ n'ime that cathedral while that work was going on Ifeanyi mezi mgbe agba na-etinyezi POP and acha had na-enu ebe afọ it can be loosed in 2 hours but na bishop kwuru na mafọ na ọrụ na-aga na isi oke mana nna m ukwu na nsụkọ okwu na ọ dị wrong ịhapụrụ ofu onye cathedral ka ọlụba na ọ bụ no mistake nnọra mere na-emege and Ifeanyi kwuru na nnọra nọ na almost all his years na Abacha na nchọkwara ka ngwe na ọ bụrụ na o meghe ala ahụ ka ebubata Ifeanyi Uba na cathedral ọ lụrụ wee karịa oke ikpeazụ no etere good of him Ifeanyi na-agba dị on record ife nnọrọ trash. Why would I say that? Is it because he was a senator? Oh God, if Ifeanyi can ekwu ebe a say my lord calm down now sim na mbia with insult man ife ndị woman onye aha akwesị qualify hero artist mu ebe Anaedo kwulu put me na onye aha adịghị qualified ewu church wedding Bishop Benson Okoye is not qualified to be a church prefect or a artist ife ndị wee kwuo ewu na ekwukarị maka Ifeanyi a ife ọ na-ekwu na ekwukarị maka disi Ifeanyi a na-ekwu that he will call a press interview, he will destroy him even at death. It's a record. Now, my record at the table. Now, this was why I didn't come back to his office. Towards the Akumozuzi, offer the man they put not the Hokuma. I said, okay, fine. If I'm a very big compound, direct opposite his house, everybody amazing VIP and all. A square land, Nimago Brace Babe. Okay, never is a good place for the service. So you're fine, Louisiana Center. They will catch on a stage. You know, but now for eBay, chop or filo na, and the man they do why Ojibuluzi na Bembonelu Nuka. 2 days to the burial. Osquaja no St. Peter's. No, I have not. In fact, no, na I just St. Peter's. Now, okay, Ifeanyi. Not just Noya, Biaka Parish Priest in his ear. No, as the emperor of Catholic Church na Nnewi, na Haye Ifeanyi. Meanwhile, Bishop Ndubuisi of the Anglican Communion, because of few things, Ifeanyi Merufa, we put a day. We make service of songs na DCC. Okay, fine. If I know what is common and age, up with Zoka, we reach. Benson Okoye will Nnewi. Only you do your water or Kulonwe. Okwe, Bishop Ndubuisi, we Nnewi. Malifine. God bless Bishop Ndubuisi. I can buy an ekuzi na ukaya mbido na your family. Kai den karo kai pon Ndubuisi because ni one nai. Onwe fe denomination we to do with heaven. No no we ebe na sky aje. Mercy family about now my baptism na Catholic Church. Like this just Kankapana St. Peter's. St. Peter Clever and they non outside, can they non inside. What that big space Ifeanyi would have accommodated. So nkahoga. Enyena ni anopanya nkahoga fe. Onya ka na-ekwuzi okwu imepe cathedral. Makano was a few people, Piazzilu, a paintier, tinye those fancy pillar, me art, ogu now, martyrs. When you guys na social media, we may as a home work na my wall, no na Facebook me ya muna fan azozi azo. Keta I know come online panel down. We je ba mezi as a humble request no to Bishop Benson nyabiko. Ke Ifeanyi emekwano. No ya adiko mma na Ifeanyi Uba muna ya batara ime cathedral while the work was going on, at least just between although less than 50 times. Some point self, on another from Abuja, Asaba Airport. Come on, I go do be or by go do. They didn't know. No, I come man and muka mechalefa. Naya elote. JJ mfuna abona St. Peter, St. Thomas, 12 Apostle. Abucha na hakucha ni kem. These 12 Apostle abuleba okonu ifa agwara ya maka ha ka ekwelu. We didn't meet them. Mana Ifeanyi. Mana nwezi agbono tolo Nnewi nwe onye nkuzi. Mana onya pwala unyuka. Ka ebe akpụkwala ya na nkwucha n'oge na ya dịkwa mma na Ifeanyi Uba. Ogo na ya kpụzi etu esi wee kpụkwa 12 Apostles. Na nwe nne expect no weke that day eri name wonu our lady of assumption of St. Patrick's, you know. Akama na ke ibe tolo all the St. David ko na aza. Oluchazie ke we kwali ugwu abazie his patron saint St. Cretus. The same with St. Louis and Louis Catalo. Mana ka wonu cathedral that we talking about. Ife ndikwu ife ahụ ọ bụ na ikwu ife ahụ n'oge nwere ike ndị ụka nwere ike pụta tata kwuo na ife ahụ lofu escape na men chezo and all that. Mana at the end of the day I for ihe melu
bishop kpọlụ nọ na-ekene icon onye akwara akwa niile ndị bishops over 70 bishops na onye akwara akwa fa niile ma nke anyị na inside onye ọbụla akụ aka Prọfesọ Okonkwo of United Air na upgrade ticket of all the bishops from economy to business class onye ọbụla akụ aka onye akwa ezelulu the grotto outside onye ọbụla akụ aka not less than 20 names onye chọrọ ikwu eziokwu nọ n'ime unyi ụka afọ Ife melon. The only time Ifeanyi was mentioned bụ mgbe nyawu bishop na-akọwa ife to only handle over mago na many faithful now listen many faithful contributed. Also late Senator Oba don't consider Ifeanyi also late Senator Oba also contributed. That was the only time Ifeanyi was mentioned in that church. Ị chọrọ ebe ị ga-agbara ana ị chọrọ ndị ji integrity ele ana ndị ọ ga-abụ alesigan enye gị instant allocation bịa na Pine Leaf Estate and Properties nke onye isi anyị bụ nnukwu ụkọchukwu ji egwu chukwu ele ana ịbịa ijiri anya gị fụrụ with Pine Leaf Estate land banking is a must. Simba na mma afọ isi na nwere ka ụnọ iche njizi afa onye ụka ka achọzi nke a eji wee kụzie aka ya adazi ụda na ngwụchazi mgbe nnọma na-alụ melewo mgbe a na-epuzi etu a esi wee se foto mgbe a kpọrọ icon order of photograph na-akpọ icon na-ekwebera ndị ebe ndị mmadụ ga-abụ unu ndị night unu ga-aga na hall ndị igwe unu ga-aga na hall si na akwụkwọ mgbasa ndị na-agbasa na mụ ihu natara ya mụchie anya ebe trans bujere m pichi Ifeanyi Ọbanfụlụ ọrụ pichi ahụ ochie taa na-ene anya n'elu oyi white mepee anya m asatara cry mbụ na egagharịa ndị Nnewi nọ n'ebe a ọ na-afọ fenemen na mma na etosa ime ụdị fa ọ bụrụ na n'onwe onye ọgbapụrụ n'obi ma ndị night anyị nụ ma papa night of St. John night of St. Morumba ya wee ọ dị ka ife na night zi na ọ na mmadụ anyị ekwu ife na ife dị mmadụ ha mma I was expecting ofu onye ya just dee ya akwụkwọ etu esi wee lofube igwe Nnewi 100 years plus nọ n'ime unyi ụka afọ etu esi wee roze mechazasị igwe Nnewi nọ here mgbudu isi m n'ala isi mara ka ịpanụ nnọra nya the bishop handle over nke onye na Ifeanyi ọbara onye ọkachedra ọgụ na ahụ nwa na-adụghị kịkwa n'ebe ọ nọ mmepepe anya m na ụka na-akwadokwu mgbasa mgbuchipụ anya m ọzọ mfe ebe Ifeanyi ọba na-ebe akwa si mba mbunie from mgbe ahụ m bunili na-esi na center of ya wee na-apụzi ya ka na-etizi Ifeanyi ọba ndo n'ime ụka from ime ụka Ifeanyi ọba ndo before then asị m ebe ka m nọrọ anọ ọgụ na ndị a na-agbachiri ụzọ Ifeanyi pọpọ mgbagasị dike vasị na mmadụ ha anwụ n'ozugbo ife a na-eme mgbe nna mara na mụnwakwu sef na n'oge ka m si nọrọ ma amụghọ o nwere ife mere ụmụ mgbukwazi onwe na-atụ egwu immediately na-akwudo Ifeanyi ọka ebe nnọrọ nọkwa ọgụ na ha gbachiri ụzọ ihe anyị ekokapụ nye idewe ya nnọrọ ahapụta from back of the church agbata oyi zoom n'ahụ and ọbịa pụta mpụta Bishop Okeke pụta bụ protest n'ọdụ mma just like I cry and the na-eme ife he didn't say a word then Benson Okoye ozugbo mana na onye handle apụtago to cover shame because as far as I'm concerned agbachidoli ụzọ now ka m na-anazi Ifeanyi Ọbandụ ahụ immediately m pụtalụ na ọnụzụ unyi ụka na-etisizie ya ike dị akpata oyi na magofu bịakwa again man ọzịsọ ịda agazi further you now hear a boy kpọrọ Jalu among those oglim video sebe wee tọrụzi ọ bụrụ a young boy mma shidom kamera nsị ha thank God na kanya ka nkwuzi fe na-etiri Ifeanyi Ọbandụ ahụ wee na-apụta etunumasị enezimasị onye isi ala mma wee sị ya ịnụ ka akpọrọ afọ Ifeanyi Ọba ya nsị ma ọ wee fụkwazi ka mkpụrụ obi ezu ka mmetụ ndị farasi adịghị ekwu onwe ike ka mkpụrụ obi Ifeanyi Ọba ka mkpụrụ na-ekwere ga si na-ekpere nke ọ na-ekwere sọsọ ugboro ịtọ to be enough ọ bụrụ na o nweghị onye ọzọ bishọp kpọrọ afa kene akụ aka anọkpọkwa Ifeanyi I would have went home. Let me tell you something amụọ m ife a n'aka mana na nke ikpeazụ a ka m nọpụta na Ifeanyi wee odogwu ha ji ikwe kpuchie ife niile onye ele aka jụ n'umunye ụka enye anya ọfụma atọfụ ndị bishops bịara na anya afụ onye ọwụ bichọ moto Ifeanyi Ọba bilie ka o ji bịa mana nke ha akago Ifeanyi wụ na pastọ nse nwekwaziri ndị nọ mbọdụ ife ndị ọma na odogwu si n'imi odogwu nọ na down 6 feet si ebe ahụ ndị bịa na onye oche kwesịrị ịnọ akwadogo ọnụ match ka na-agba nọzi na last 3 minutes ara dị enye extra ebe anọzi anụ na ife ahụ gasịrị ahụ na champagne na doya slide eji wee celebrate etu esi wee mere Ifeanyi ma n'ọnwụ adị nsọ na ha atanwụzie oipozi ha ṅụ because na nke amụọzụ na maka na mpụtaziri n'ilo out of the church ka nji wee nazi Ifeanyi nke ha nnalie ọzam Ifeanyi zara m ọdọmma ife adọmma onwe Ifeanyi melu onwe Ifeanyi mere ọnwụgo na onwe onye ọka nyere ka na-azụkwa ọchịchị now
what if ma bịa ụka ọ na-abịa pa ka ịdị akpa na fine ekele okwu ọfụma varasịsị hapụ n'enu ekene chukwudu n'eluigwe 12 apostles n'ebe ahụ ọ maka ọrụ ha rụgasịrị oge nke ha moto na-agba oge nke ha si gosi na Baịbụl ebe ofu onye n'ime ha bi ofu onye ọzọ kamera ka ebetere aka wee dị nso na Anambra steeti Ifeanyi Baịbụl telu Ford Ranger ogo 38 million each na nke Kosharis ka eyi all the Catholic and Anglican bishops as at then ndị Catholic bishops the only 3 Nnewi Ọnịcha ndị Ọka ndị Anglicans the more Ifeanyi achọghị ịma na ndị ahụ Catholic ndị a Siemens mana o believe na ụka na-aba awodu the men the whole bishops bụ Catholic and Anglican butecha those Ford were star one bi Chukwuma n'Enugu Bishop Chukwuma wee mee mmezi acha niile ahụ gachago onye na-erufusighị ọdụmma. I have written my will. By tomorrow next, I will personally dig my grave. Maya ties. Obinna Gobwa of New Life. Maya Kenarunike Rife na Nnewi. You people should take care of my body. Maga komotuare. Na bem ka ya ya bia lolu mo ogo afu. 7th day njenwu. Adoyem na ebe a kpochie. No funeral. The only thing chodebe ka eme bụ na ndị nna m ochie ndị ba na bike akpụ na-ezuru ego Nnewi. Ha bịa ha ịgbafe ngwulu. So ha ndị abịa akwa m. Abịa ha na efi na ewu ha eje na. And I'm na my friends move do. So I have written my way. I have marked my grave in case all man anaruho. Mana naluo, I will dig my grave. Odo ka we whatever na-ekwu na nkịta dị begi na atụm ewu karịa ọnwụ. Agwụnwele. Onwe first ejumi jom. Ifu video gị akacha amụ Ifeanyi Uba ndo. Kedu relationship gị with Ifeanyi Uba to start with? Ka onye Ifeanyi Uba bụ to you. Ifeanyi Uba, I meet in first time at London City Airport as far back as 2003 or 4. I was going to Amsterdam and he was going to Amsterdam as well. May approach Ozugbo, may want me introduce. Wahana Navy, one interest. Or John Wayfield all up everything said I'm the okay and and we exchanged contact. Then Mechazia na Bazi from Ebaya, Nataku, Nigeria. Then Ifeanyi Uba, Ifeanyi Dukenyi afu ndị isi JB Tuaka. Onye bitrie na ntị ya sị na akupe. Okay, bitrie na ọdụ asị na ọkwa agwọ. Onye metụrụ enyi aka n'ọkpa ya sị na ukwu isi. Onye metụrụ ya na the tusk asị no ube nya etu aka Ifeanyi Uba. So Ifeanyi makwa nwunye Ifeanyi wusef maka Ifeanyi ahụ mmadụ mgbe obi na ọdụ ndụ. Ifeanyi ahụ mmadụ as far as I'm concerned ọdụ normal o nwere ife ọwụ o nwere mmụọ ọwụ and they believe na kịta nọọzi ebe a na ozi mmụọ ka mmụọ. So we were close bụkwa somebody na eme etu o si wee chọọ ime mana ya mana ife Ifeanyi ji ege m ntị oge ụfọdụ obi o ji aha ma ha atụ egwu nke bụ eziokwu etu aka o si wee digido wee luo before woman Ifeanyi had in talking terms. I had the on. I make it very clear. Mana na I had the on or na no maybe no we been feel os we major. What of no you go upon we been major no? Because yes. Good morning turn how are you? So based on that, maybe na before one I had in talking terms. Afuzie ma arụkwo nwa ma mo no we vedi welu much well to start with my lineage bo already. So gwa ha to aya. Yotago opo no we go no we fefe ni munyu ka onye ona. Maka afu mi fe ni na eji bili onye ona just no she don't they look na altar na afu name but they could not even say anything. Mana angobo eziokwu that melu was ya. Owu no na soludo no ni munyu ka me bogo ni altar pro Bishop Mike. Boy fine ma say no neba o sanctify ba Makbodo Patrick. Me ku neba o sanctify ba cathedral. The only tibata na eme he na some government protocol when I be more no try wake from there just in prison straight because in some cases when be our governor nobody will come in again 7 na so I know that protocol o wuche ugwo lock o kanwe na anazikonu ana me ebe makwa anazi aso onye do helpless na nwozi ife mmemenwu at this point apaka mbe anazi before onye sell picture or do onye ife ekporo jalun tono o na that guy akporo jalun tono ife anwe iko ya date o si we dey and many people aya mari ihe mere no no be oze jalun sikozi mama ekpom tono and we say upon ebe imago we kwu ihe nkwuru ndị be anyị unu kpọrọ nya bụ oku anyị azago ugbu a ị ga-abụ onye ọbịa na Gbam na-agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa. Ị chọrọ ka anyị gbaa gị ajụjụ ọnụ ma ọ bụ ị chọrọ ka ụwa nụ ọnụ gị dere anyị ozi ma ọ bụ kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a ị na-ahụ n'iru onyonyo gị. Daalụ nọ. Fedu njọ Ifeanyi Uba ọnụ ka nkọwa onye Ifeanyi Uba o ihe jikọrọ m na mọmụ na ya na nwu mana nwere ife o melụ wutelu m nụ ife ahụ bụ na ịmago inye mmadụ promise don't worry I'll do this. You know what it means? That part of that thing that affected my business. I use my business premises in turn to campaign structure Ifeanyi Uba because now our guy have promised a land and even put up a structure for funeral service. So we was in a duplex rent we name meeting that after I'm about
how to live there. Ọ bụrụ na ma de tu Nigeria si dị mara na onye APC ma onye apụga ma onye PDP will automatically stop patronizing business onye abeti flag ndị YPP na Imagofo. So I want you to know the passion na how even sacrifice for nyabo Ebube Chukwuzo. But ọ bụghị Ifeanyi because I don't feel like discussion onye nwụrụ anwụ as far as na onye aha ya nwoke esi welu. It's good you're saying it because people are saying that you called him out at a time that you dragged him. And it's good you clear the air so that so go ahead. But let me ask you something, whatever disagreement that led to the fight, and was it the ogo? Whenever I see na Sishelu kago say fire ji we no. Na ya kumboro no 2x2. Na ya taisi. Bano. Odo no to ha. O eto si we me mana. Onye obuna makwa ife ya ju onwe. Am kucha ife ni na. On the financial crush with capacity onwe. O ye menwu ni mani man no divide to ha e mo kwa. So and all na e gospel na ya bo Ifeanyi Uba nwere conscience. I'll be very honest with you. Me give example maka em ko mu kwado. As onye Night of St. John's International. Some point I was a grand messenger. Onye obuna magodo signature Ifeanyi man onya adeva. Onye obuna ya Ifeanyi Uba me ko golife. O say no signature. Man no signature adeva. And then my handwriting yeah from night I wanted to initiate Ifeanyi Uba to Night of St. John's International. And then he accepted. I went for net to ECMA as no I don't make obolo. Ifeanyi if you go form sign no signature. Feel affair, Tinye Street and all. Next page of full a boy Tinye Afawunye. Osim even Jawunye me. Say no sir and lady na. Osim Jalu. Man no more na sit way jail. Tinye Afawunye Uche no ba. Obezi full ebe the name and age of children. I told him this form. No you feel it. No more if court na sit way jail. Not your way name or man no second name. That was why and how Ifeanyi Uba didn't join Night of St. John. The man we can have full nya na afa na ewi na. No obaka to ande bia bia. Ono nya onwe eke na igu nya onwe eke no na nnukwu otu nzuzo dị anga. Man Ifeanyi egwu ekwe he ba night just because no nwe boy da afọ nwe na afọ na had na ko do lose interest. Enwere ebe igbo eje ebale igbo Nnewi amara m mgbe ọzọ ị ga-abịa yedago so nye menju esi ka anyị kpasị anya aka. Nnewi is captured by one man mana otu aka o jiri du njọ ọ dịkwa mma afụrụ mgbe homo onye pụrụ ome ma ife egwu eji ozi atụm obu na onye na-akpọ Obinna Agogbua onye Ogidi onye nwe New Life Funeral Home na Asaba train me as a mortician. I'm a professional mortician mana ha me nke ebe mafuna in fact nke na-eme nke VIP someone like Dora Akunyili omu na megidoro for wedu mmina anya ka ebu na tele because that cancer was so bad on her. And then Ojukwu omu onye kwuru na anyị mepeta akpatie ka ebu na tele na Nnewi mu onye kwuru na ọ bụ na Ojukwu bụ mmụọ that he should remain mmụọ nwe na asị ma na good luck on his way say good luck be salute to akpati. So ndị furu Ojukwu ata Nnewi we are about 9 of us including the family ọ dịkwa etu afọ. So ọ bụ na maka etu o si wee kwesị ịdị ekwesịrị ịda atụ ụjọ maka na onye awụ big man onye awụ onye a na-eze na onye abụ mana otego mfụbalụ ndị nwụrụ anwụ bụkwa ndị nnukwute mmadụ. Sometimes mụ na anya bụ were ka ozu a dị na nne anya ọ na ọsọ m na ya I will start see myself na onye ahụ kwa na onye a dike niile onye ahụ bụ ego niile onye ahụ influence niile Alamesi ya DSP Alamesi ya. I was part of the funeral directors that handled the body as well and the mago mụ na ụmụ ya biri UK mara na nwoke ugwu nnukwu odogwu debesi ife. So when I see all these things the mother abịazie na-eme nkoga ma ọha agbakasị m ahụ mana mgbakọ onye ahụ nke bụ eziokwu dịka o si wee gbatakwụlụ Nnewi is being captured mana spirit Ifeanyi Uba titelunu na 14th of January afọ m na ojukwazi nwa na-eru ozukwazi mbụ nya bụ odo ahụ ekere Nnewi do na ikwugo maka ya mana ụfọdụ na-asị na Ifeanyi Uba etinyela aka na katidral ka e wee kene ebe ya na akwa Chukwu ka o meelụ o nwere ile ngwa anọ gị ọ bụ na onwe onye ekenelu Chukwu ekene onye ọwụna nọ imeli female okeke mene oke afọ ọ bụ na onwe onye Benson Okoye kpọrọ afa just like Cardinal Rinze no nonsense man mgbadụ na-akpọkwara afa o Bishop Okeke and Bishop Okoye onwe onye ọzọ kpọrọ afa etu ha si wee lufu na katidral mana ọ nke ya bụ ịkpọcha ọ na-ekene gị ọ dị ka ya sị na-ekene ozugbo ọ na-add no you don't do that. Let me tell you one story. When I was about 17 years n'ọkpụ na ezuru agụ Nnewi mgbe aka enyere out station onwe fada na-akpọ Gregory Ezeanya onye Nnobi onwe family nye na na mmari nne now family afọ the woman nya the mother of the family ọ na-ewere na-eke uko na ya na fada na-alụ na-intimidate ndị mmadụ
It's not my problem. I don't have issues with that. Anọ m na kwaya ka iwee fụ nya na ghọta ka ife abido abụ m onye isi ndị mansaba anọ m na MOD block rosary compulsory CBO compulsory nakọta na-asị time ji eme all these things ọ na mmadụ je study wolf ife aka ma mụpụ ndị fe metagolu asụkwụ ndị nọ ha pọstakwo. Meanwhile, I'm not fighting the church. Some say you are. That's their problem. I'm not fighting the church. I'm not fighting Catholic. I'm not even fighting Bishop Benson. I'm fighting for Ifeanyi. Now, back to what happened when I was about 17 years old. Nwaanyị a na-ekwu nya donate a microphone for the choir. Mana ndị choir nwere iwu etili ọ bụrụ n'iwu na onye ọbụla abịaghị practice the previous day or weeks na ọ ya abịa n'oche choir on Sunday. Maka o nwere ike ukwe ahụ ịma ọ na nwoke esi welu twist that they play off key. So I may not have a good voice, but egwu pụ off track na amanụ n'ime unyi ụka ọ na choir. O kwesịrị ka mic do in between two. So when two of them are singing, it will be synchronizing now when na-enyepụ melody achọ. Mana nwaanyị tiri direct n'ọnụ. Mgbataghara unyi ụka sizie kwa master ka efe nwaanyị anọzi ebe eme. Ọ sị na ọ gwara ya pụọ na okweghị njekwa onye isi ndị kwaya Jude Agụ. Kebara ife ọsịm domala atakwu na efugo that kind of. Mana ama m na ọ wụrụ ndị nwe ụka ọha ha, you dare not come to oche kwaya, not to be talk of ịgazi ide tinye mic just na nje ebe afọ chenigwe ebe ahụ ọnụ. Bute the microphone shift to a small ka ọ rụzie in between nyanwa na the next woman nọ there. Ịda atọ nka m pụọ ọ dochigakwa ya azụ nsị ha onwe anyị anwakwa onye m nwe ọfụma o mgbachi nkịtị ụka na-agakwa rukwa mgbe ya need of igụkwa egwu nya ekwepụkwa ọzọ dasentị na-emekwa wee si ebe nọ n'azụ oche jegido mpịa dị mic ka nya iwepụta waya nye na-eme ka ihe na-eme ịma that fancy foam na-agada adị na microphone so ọ na-eme ka ọ zọlie nwere ewe chichakọrọ ma lipstick dị n'ọnụ siọpụ the microphone were je n'azụ oche n'ime unyi ụka and people were watching fada ahụ ya na ya na-adị na mmanụ n'ịnụta da afọ na-eme kwa ebe ya emekwanụ amụọnụ m afọ igbu m ụgwọ bụ m na-eme ọ na-eme so nje nọrọ ana n'azụ. I want to make healthy living a culture in our society. Teta n'ụtụtụ mee exercise gị sweat, that sweat dị very important. Ịba na garden gị bele akwụkwọ nri sie nri, very natural food. Ọ ife your body need. Just nri ọbụla dị etu Chukwu si kee. Now let me tell you what happened. Agbasa ụka the woman kpọm ka m buy moto my mother aka mpempe the woman kpọm si mutile aka na m achụpụgo na kwaya ọ pụọrọ m na kwaya mutile aka na ọ ya achụ m n'otu niile nọ n'enu ụka nwunichecha aka m enu mgba n'enu aka nse na pope bịagwa nya agba mpope as smackdown. The next morning nwa farasi egbo bịa nye m leta ka ọ pụsị na chere mepe ha na-efo greetings in the name of our Lord Jesus Christ for now that I'm suspended in all the societies I belong in the church. Just mbio ka m jee kachoka nna mkpọta the boy second 0 years brother msueye gba na loki gbogode ka ewe chirizie next Sunday ya aya agbaji the main war on that very Sunday ụka juru ejuda dem and feel as ime onwekwu onye na-edunye m o onwekwu onye m na-akpa ya o abịazie nje n'ochekwa ya mụ na akudu bịanụ omuchi na-eke na akudu fada akọbel fada si na mgbada gbagotagodo onye n'ọta ifelekwe Paul Jude Agha ịkwa master nyakwa James ka o si n'ochekwa ya pụọ ka o wee ka ụka Jude Agha luckily for me were my godfather Jude Agha blessed memory the prime master Jude Agha bịasị m bi na o ji ezofada okuno onye n'ọta then now ọ bịazie na ọ na-aba akizinu fada ọ mụkọ na gọzi okwu Jude Agha sị m fada so pụọ ka ụka otu onye sị m nọrọkwa ebe nọ fada so pụọ ka ụka James nọrọkwa ebe nọ kwenu nke nnekwu nọrọkwa ebe nọ so ụmụ ife na-eme sef mkwechiri ọkpọ enu trako dosa ya enuma nya je gwa James I'm calling names na ndị a enu trako ka ndụ nya je gwa James ka ọ pụọ na ochekwa ya ka ọ ka ụka enu trako bịakwa n'ihu m bịa kwụrụkwa na fada so nwunye efe ka ọ ka ụka enu trako efodu ka anyị respond to ya ojibo fada na gwana n'oziara m ozi unimaginable happened. Fada isi akwe pịa ya n'enu ụta tinye ya etu a pụọ iroba moto zoom off maka nwaanyị n'unyi ụka jụrụ eju gringo dị eze anya nje n'enu ụta nwere mike kwa na akwụkwọ nsọ siri na onye bụrụ abụ ọfụma na-ekpe ekpere nke ugboro na-abụ na ọkwụ nọọsụ ka anyị ka nọkwa ofu ekpere ka ekpelu mana anyị bụ abụ ọfụma kịta all times two ofu enye anyị onu unyi ụka lejie nya egwu anyị gbara that day ụfọdụ na-agba egwu celebration na odifada bikutekwuzi n'ahịa n'ọda 3 days after as small as I was I organized parishioners I gawa protest na Basilica Onitsha Eke Obiefuna was the archbishop. Luckily for me onye o secretary Eke Obiefuna ulu Professor Fada Ejizu onye Nnewi I ebuku the book and all through the secretary's office and being known with a many complain of the same father and the same woman o may odizi mepere anyị jefe obio just us not some na mmadụ ofu onye ichọkwa egwa ya na nwekwu na onye ahụ ememme ma ndị ka si ifekwu na fara ya na nwaanyị and ifekwu na fara ya na nwaanyị ya asị njakịrị the metaje see however no unify kwuru anyị nabazie that he will hear from us that you people will hear from him yeah so nwere okwu naba ife nji wee kọ akụkọ abụ obido tata ka ngwaziri nke mere ọfụ a
fada na-akpọ ọdọ mmiri fake ministry fada nọ na St. John Egbo kịta ka a nakọtara my cousin Edimondo Okoye, highly occultic man anyị nwere na my family. Edimondo Okoye chọcha onye ọ ya akpọta ka o kpee ekpele maka alụlụ a na nyanwa na-alụkwa ọwụlụ fada ọdọ mmiri bịazi na family platform na-asị ka atụ ego ka fada wee bịa bịa ụna na-atụta ego mmechaka sendara the voice note PA fada ife ebe a na-agụsị etu fada si abịa 130,000 ego fuel from Uruagụ to Uruagụ. Anyị bụ ndị Uruagụ, fada nọ na St. John Uruagụ. Fada eji wee nye onyinye fedika rice akpa rice ma ọ ụkọ fada na-agụsị PV eji wee nye onyinye anyị deweta nnu pụta kandụl olive oil incense na-agụsị then ndị agha ekpele na anyị arụbere ka mmadụ ịnọ na-enye ha 30,000 voice note and they print out. Nsi my family nye m ego anọ agbara m olu asị m onye mkpụrụ mmiri ka oriri si apụ na-achọ ka bịa kpe ekpele ọnwụ na fada ya agwa m ego na mma akwụ o wee bịara m ekpere o delu m risiti ụbọchị ekpere m ya alụ ọrụ ọ transaction ọ ha na ọrụ họ mbịakwana mbịa na akwụkwọ ego m total amount they gathered and spent for that stuff is not less than 500,000. So onwe ndị mmụjọ na-enye dị nsogbu self in the real fact and fe enweghị ego mmụjọ ahụ egbusifa nchan mana ofufe m ji aka were ana awụ na amụ na Erika Boston pọtọ ọhọ Boston Benson nyụrụ nsị n'unye ụka Gringo ya anya. He was eventually transferred. I didn't finish that story. Now he was removed immediately. What a lie also. So if I could, because of my protest, Gringo Rizanya, European at St. John Egbo, when I was 17. Now that I'm 46, myself and the spirit of Ifeanyi, Ebube Benson from Nnewi, I want to stop here. You can make your event now undertaking. And I'm a man, if you're in a business, I'm not wado or in the sense now. Open choice of public. Yana Kwezioku. Yana different enko. Now, if the Kwezioku mafo or affect my business badly. If manya ondoka. In fact, don't want to ukochuku walam now. Nebe ya bumbia hana aname na this must be nka. No way come mekalia he will stop my business. Say I stop on oh your business I stop. No I stop no more. So you see we are as only event like I want to event. Sometimes you don't want to have everything. And if you don't make the correction, for example, new things comes out every day. We just keep buying. So at some point, Simba is enough. Sibu yasa mungungwa. I will know air condition tent catcher. I'm going to eke. No data we eke air condition tent. No we can see that joy. Now you put in konye manamakiye de okay. To go. I very good thing. Why this fight started? Always young man Nigeria put list and ke yam baba and ma go. Come on my for me arrange the police. Arrest them to put that just careful at that event now. You frustrated. Yeah, it's just a whole lot. Man, all those may because na nekwu ife na-ejoji na-ejoji and nke na chọcha no na chọcha. And when they bono Hano Jalu event, they have a very bad opinion about you, about your event and everything. I remember one ambassador Elijah Onyagba also mkpune Enugu who say na that avoid Jalu event for your mental health. Mama ngeni ajeleje watago. Elijah ifo kwulu ozilie. However, nkowapụta asila na makpali na Elijah and reason my ikpali bụ na oge mama ya anom na bụ if na akwụmozi mama ya ga ọfụma ka papa ya nwụ the same thing ka nwunye nwanne nwoke nwụ mgbe a abụrụgozi mgbe ife a na-agwa gị onye ọ gbasago because enweghị furu powado ike edo mmadụ pụta nwa iyi nọ emebi na gị nọ destroy gị bụrụ child's play. Mommy, I just acquired a landed property to build my own hospital. No. There is no issue with the land at all. I acquired it from the best real estate company in Nigeria, and that is Pine Leaf Estate and Properties Limited. Permit me to say this. Go ahead. Innocent lost the mother. Mama had the 101 years. Onye bụ na mara na ga bụ nnukwu event. Abịa na nyawo industry ya enwe onye bụ captain. And nyawo captain na-echezi na ya benata bịa ka emepa ife ka esi eme ife asị na nyawo ka ya bụ. O chebezie ọ dịka ya sị na ọfụghọzi ndị ọ na-eche akwaozi a na-elu. O wee nwee information na Gabriels na Chief Gabriel Chukwuma ekwugo na ọmụ ga-alụ dị ọlụ. Ọ bai convoy ya batabe Innocent. Gwe ndị fọ bịara ka ọ bịa n'ọchọ ka ọ bụrụ nyanwa ga-afụ maka akụmụzụ ma nwee na ọ ebunye casket free ọ ebute ambulance free ma chariot ma na ọ chọkwụza mmezi ọ bụ ndị brass band nyapụzi ụgwọ mmago that kind of and Innocent was very happy. Innocent now called the elder brother because etu ha si eme ịma Gabriels wụpụrụ onye zoro Innocent that Gabriels mọhọmụ ịghọtago ọ Gabriels wụ onye ọsavụ ọsetụlue wee bido wee bulifo ọgbụ today. Innocent nwekwa nnukwu respect and regards for nya bụ Gabriels wee luo echi in that burial etu o si eme bụ onwe ife Innocent chọlụ ijekwu nna ya rugo o mee ya approve then you go back to Innocent akwụ ụgwọ. That's how they did the stuff and that was why I was able to do that burial
that event because na ya bụ nnukwu captain bịazelu kwucha ife ahụ ịnọs ndị happy ịmago alis ka ebepụ expenses nke ahụ wee kpọọ nwanne nwoke si na nnukwu ọga nọọsị nọ eme nka free of charge ka was wee sị ewo ya daalụ na ezigbo mmadụ ka ọ bụ mana ebe ọ na mama ya nọrọ 101 nọ ya like igbukwala efi 101 ife niile ahụ ọ chọrọ imelie nya je convert ya ete efi nọ James nwa nwoke Jalu ka ọ chọrọ ka ọfụma ka mama ya nọ chọkwara ka afọ pụtakwa ife captain now left with Timazi now that incident ka nwere wee zaa maka complain Elijah Onyeagba ka mkpụdewe ebe a na nke ikpeazụ ọ bịa dịka enwe tension political tension na Nnewi and afọ m na iti ego kwụ ya ọnụ because ọ dịka onwe ndị ịgbacha interview ebe a rotation and zoning a na-akwado local government election enwe leta asị nọ nzukọ ọra Nnewi na ha kwado na ihe ha chọbụ na ihe akwụ bụ 4-year tenure ụfọdụ a na-asị na ihe ekwu bụ a single tenure whether ma a tenure or 1 year or 2 year ihe akwụ bụ tenure and then chairman their tenure bụ 2 years enwe onye mfo na your page BG Umudim ajụ maka ya na ose 1 Gabriel Chukwuma na-asị ọbụskwa Gabriel ka asị no 1 Gabriel and onye Umudim kwa ka na-eme na Nnewi what is happening ọ nọ mbido na onye ekwuru na asị m na onye ahụ eji chọrọ ego ojejiri aka feud mai kwuo because ife ahụ okwulu alụ I will tell you something ya mbaba mmadụ chọọ inwe enemies n'ụwa ya discuss ba either religion or politics mana ife nji wee bịa tata o maka ife ndị ụka mere oyim na ọga m ibidoka nke politics ya ịchọzikwa m ndụ ka nnokwuo do nke politics ya ka idere na freezer ka ikwuo maka ndị siri na Ifeanyi Uba na onye alụ katedral ọnwụ Ifeanyi Uba ụfọdụ chekwara na prank o nwere ike ụfọdụ si na ife nji wee ji akụmozu onye na ahịa eghe ọnụ ife nji wee ji gbasara ebunata Ifeanyi Uba ka nne dị film no prank ife njere ebe ahụ nọ olu ha na mgba ya etijezie ka egbe ka adọ na ka ebunata m ka adọ akpati na ana o mepee ebusebe American campaign ejewalụ ọ ya ka nje ka witness ya believe on Ifeanyi Uba anwụ mana ife nji wee believe zie na abata compound that morning ọpaka ka nsi eme onye mụ na ekọlọ na-adịghị ọnụ mana abata compound that morning onye fumere surprise ife na-eche ka asị m workout mana ka ndị ma nke wee eziokwu makwa but the reason why I refuse to go and see Ifeanyi's body till now I'm happy I made you hold your fear Ifeanyi anwụrụ and what happened on the 14th is a double confirmation as a politician I'm now ife na anwụ na anwụ bụ the fresh home ife na anwụ pre-it ada anwụ and I confirmed it on the 14th n'okwu na Nnewi. How did you take the death and ke ihe ife iri melu ndị Nnewi because ụfọdụ I realize be ihe melu ndị Nnewi na ndị Igbo mba kịta ka ha ghọtara ke ihe ife iri na ọnwụ Ifeanyi Uba melu ndị Nnewi mee ndị Igbo ọnwụ Ifeanyi Uba mezie Nnewi ka hapụrụ ndị Igbo na Igbo ka nkụ ọnwụ Ifeanyi Uba mere Nnewi uruzie one party system Ifeanyi wee na-ada dilute ife ọ dịka express opposition even nnukwu oke ekwe anyị self say no retire go from politics mana na Ifeanyi Uba bịa nwa ha na ọpụta na-atụ mkpọ ya na na-enyekwa ọda nya meekwazie o wutekwa mo ọ na mmanụ ya anwụ agwụdo ọ na mmanụ ya anwụ ka afụ na nyere ya mgbaghalụ regardless onye emejọla ibe because ọ nọ ka m wee Ifeanyi ife omelu m ogutekwa m ute but ọ dịgo ka ya dị enwere okwu bịa on board na that very 14th na-ajụọra ma ndị Nnewi vanọzikwa ya because Nnewi ịkpọ Anambra ya ịkpọ Nnewi ma na ibidobe on that very day the oldest monarch in Africa the oldest monarch verifiably Igwe Orizu was present seated there and the royal father of the day was given to Chief Cletus Ibeto Omekanne ke ka ndị Nnewi were react to that or ife kwesịrị nụ ka ọjọọ so na Igwe Nnewi declined ọmụ ya akpụ ha alụ ahụ ha mere alụkwọ nwa fada nwa agbara fada Edmond nwa agbara nke bi gbara ọkụ nke ha gburu egbu ọ bụ gbara ọkụ ha gburu egbu then suobe ya ọkụ why na-ewepụtara bụ the investigation emere investigation mbeta mee stanawa so ya bịara nso n'ime nnukwu ọfụma every year every Catholic bishop na-eweji afa na-abụ Rome afa na-abụ every year in case of magofu onwe ọ bụrụ na onye ọbụla bịa nwụọ n'ike popu n'anya o ji aka mazie ofu onye na mmadụ na-aba aha ndị ọ mana na gụnwa bishop trust to take over from him mana bi na politics ka a na-emezi o nwere ike ọ na fada nwa agbara ebe a ede afa mmadụ na-abụ o nwere ike ọ na-ede number 1 fada nwa agbara number 2 fada nwa agbara ha jetọ wuo suobe ya ọkụ ka ekwe na ọkụ gbawulie biko ebe ọwụ na Obianọ nọ ebe ọwụ na Willie Obianọ nọ kịta akpọkọ dike ebe ọwụ na ị nọ alụ ahụ ha se unye aka kpuchie onwekwu ife na-azọzi kịta o aha abụ gọvanọ gboro na nhụtọ tenọ na akpọkọ dike fada nwa agbara ka ngwa na ọwụ na ikpughehu igwe ha ka ntefesịta kịta igbuzi fọma gọvanọ na ọ ya dịkwara mma
I'll stop here. Akacha ama ị na-eti ịkachago n'eziokwu kịta ịkachago Mathias Ezeakụ ka ị ga-join ize ka ọ bụ eke hit ka nswe jugo before ịkachago n'eziokwu keze ebe ịkwụ now kedu ife na-eme for James Louis Okoye ma kacha na ọ dị ka iwu ga ndị ekwu na mụ ma abụzi ka Christian Mbano ọ bụrụ Benson ka na-ejere ụka ọ bụghị mmadụ ka a na-akalụ mana sometimes onye nwaanyị nọnyere ụnụ nwa nka ya ebighị aka n'isi ọ marazi eme na ọzọ aka na-ebi m n'isi maka onwe ndị aka ha adịghị mma ibi m n'isi enidomide eje ụka wee wele ezigbo mmadụ Jizọs ahụ wudu Christian ọ bụrụ na m vudu machọzi wudu Christian I don't know why iji awasị ndị mmadụ ọbụla ndị night na-akpọ m since famese meeting emergency meeting anya nse are you normal mgbasị nọchọzi iwu Christian a society inside the church na-akpọ m ka inwe meeting with me ka iwe mara ife mere unu ọ normal na Christianity ahụ ije it's not some most people go to church to compare clothing ofu onye wu Christian mother nya kwuo ya gwa ifra kwụ last 2 Sundays and ifo ji eme I'm not fighting church biko kwanụ onye dị eju ka jebe mmadụ nwere right ife okwu onwe m ka m kwulu kedu onye bụ Sir James Louis Okoye go ahead afa m bụ you said it now James Louis Okoye Ebube Anaedo enyi Enugu mmụọ ya ikoro ọrụ eri na ụmụ nri ndị ọzọ dobazia abụ m onye Nnewi onye ọkpụ na-ezu uru agụ Nnewi ekene m unu igbo nwe m na ndị nwe ọnwa na nwoke bụ Archbishop Dr. Nyekanzekwesi the CEO Pine Living and Property Limited Chinakaribia asị m na Chineke emego ife ọma anyị nọcha na 2025 anyị ji ohere ekene unu sị ka Chineke gọzie unu ka arụ ike wara unu ọjị na anyị dị happy maka etu unu si patronize anyị sị ka anyị kene unu na anyị abago na arụ ọfụma 2026 anyị na-ekwe unu nkwa na anyị ama mgbanwe kama na anyị etinye aka onwe ife anyị na-emetara ọfụma na 2025 anyị emezie na 2026 anyị ka bụkwa ndị Pine Living steeti a na-ekwekwa mezuo nkwa ikwere anyị ama mgbanwe echi anyị adago n'ọdụ chi na-efo ihe ọma anyị na-eme na-etiwenyete aka maka unu gaa n'ilu na-akwado anyị maka ọdịmma Igbo ka Chineke dozie okwu Pine Living steeti onye na-abụrụ onye Pine Living steeti na-ebe ọ na-akwa arịrị jeze kekọrọ ndị ya dị